So, also als nächste Präsentation kommt von der Madame Daja Wenke. Madame Daja Wenke kennt er nicht. Ich gehe mal davon aus, dass der Grof und ich sie nicht kennen, weil sie erst nicht hier von Lützeburg. Sie ist eine unabhängige Forscherin und Analystin für Politiken am Bereich von Kannerrecht. Sie hat eine langjährige berufliche Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit nationalen Regierungen, zwischenstaatlichen Organisationen wie dem Europarat oder dem Rat von den baltischen Meerstaaten, mit UNICEF, mit Organisationen non-gouvernementalen am Bereich von der applizierten Forschung an der Politikentwicklung. Zwischen 2020 und 2024 hat sie als Conseiller für den Europarat sein Expertenkomitee über die Rechte an best Interesse vom Kant bei Trennung von den Älteren an Unterstützungsprozeduren gehandelt. Gut, Schnei, eine Übersetzung, den die zwei neue Rekommendationen vom Ministerkomitee ausgeschafft hat, also den Expertenkomitee. Und sie hat sowohl technische Expertise für den Schriftprozess zur Verfügung gestellt und erklärende Memorandum von den Rekommendationen verfasst. Und Madame schwätzt dann heute Mütten eben über was wichtig ist an Bezug für die Rechte von Kannern. So. Madame möchte ihren Exposé auf Englisch. Sie ist zwar Deutsch, aber es war am Anfang wusste dat und sie hat sich nur auf Englisch vorbereitet. Das heißt, für die, die es wollen, Ja. Guten Nachmittag Ihnen allen. Es ist eine große Freude, hier zu sein. Ich danke sehr Madame Huberti für die Einführung und für die Einladung an den Ombudsmann, Herrn Schmidt. Ich freue mich, Ihnen heute die beiden Empfehlungen präsentieren zu können und bedanke mich auch für die Übersetzung, denn ja, wir sind erst gestern drauf gekommen, dass ich auch hätte Deutsch sprechen können, aber ich habe die Präsentation nun auf Englisch vorbereitet und hoffe, das ist okay. And so I will continue in English and thank you for your patience with this. Let me start by giving an overview of my presentation, which is a bit dense because I will talk first about child-friendly justice as a framework for the whole presentation and what we're discussing this afternoon. And as one specific element of child-friendly justice, I will go more in depth to elaborate on the best interest principle and how to apply it in the context of civil proceedings. Then I will proceed and share with you some specific aspects of the two new Committee of Ministers recommendation of the Council of Europe on the rights and the best interest of the child in parental separation and in care proceedings. And then I will also mention some examples of practice, considering service methods and specific tools that are suitable to implement the best interest in practice in the context of civil proceedings. And I would like to say that these examples I'm presenting were gathered in the context of a study I developed together with the Council of Europe and the Ministry of Justice of Slovenia, because it's quite interesting. Slovenia decided a couple of years ago that they wanted to become a country of excellence in child-friendly justice. So they have a specific department on child-friendly justice in the Ministry of Justice, and they've worked for a few years with the Council of Europe and the European Commission on setting up a Barnahus, and are now focusing on the best interest of the child in civil proceedings. So this is just an overview, and let me start immediately by saying a few words about the guidelines on child-friendly justice of the Council of Europe. I'm sure many, if not all of you, will know this document. It is really a very, very practical document. I also have it printed in my office, and I take it quite often in my hand to look up some standards. It's very hands-on, and I can only recommend to those of you who may not be as familiar with it to have a look at it. I think it's available also in French, absolutely, yes.
The guidelines state that the rule of law principle applies fully to children as it does to adults. In practice, that means when we're looking at the justice system, that governments or states need to take measures to put in place a process to carefully and a well-balanced process of adaptation of the justice system in accordance with the needs and the best interests of the child. And let me highlight a few principles and elements of child-friendly justice. Here we're looking really at fundamental human rights principles, that is dignity and non-discrimination, the right to information and advice, the right to participation and the right to be heard, right to representation, right to support and assistance, and of course the best interest of the child as a primary consideration, but also the right to respect for private and family life, which applies to children as it does to parents in the context of family law, for instance. And children also have a right to be assisted and supported by well-trained professionals using, wherever possible, a multidisciplinary approach. It's quite important to underline that these rights and principles apply regardless of whether the child is a party in proceedings or a participant or simply a person concerned by the proceedings. In practice, we see that this principle is very often put in doubt, and many of these rights are not yet recognized for children in many European states. Considering, for instance, the right for their own lawyer is an issue that very often is not yet recognized as such. Now, in my presentation, I would like to focus specifically on the best interest principle. And in fact, the best interest principle is a key principle for the implementation of international and European standards. In Europe, we're looking specifically at the European Convention on Human Rights and the European Social Charter. At the international level, we have, of course, the UN Convention on the Rights of the Child. And while these treaties have already quite a long history, they are quite old treaties, we also have the EU Charter on Fundamental Rights, which is one of the most modern treaties on human rights, specifically also in the European context. In addition to treaties, we have authoritative guidance, such as the general comment of the Committee on the Rights of the Child on the best interest of the child from 2013, and of course the child-friendly justice guidelines, they are from 2010, and now we can add to this list specifically for the context of civil proceedings the two new Committee of Ministers recommendations. I would really like to emphasize that the best interest determination is probably the single most important procedure for the implementation of these international and European standards in the context of civil proceedings. And that's why it's really important to understand what it means to apply the best interest of the child in civil proceedings. Well, as you know, and here we are looking really at the UN Convention on the Rights of the Child, which set out the best interest principle in Article 3.1 and says that in all measures and decisions, the best interest of the child must be a primary consideration. But as you know, the Convention does not only set out the rights of the child, it also sets out the rights and responsibilities of third parties under the Convention. And here we're looking specifically at parents, but also guardians or private social welfare institutions. And it does set out obligations of states towards children and parents. Now, the rights of the child are very comprehensive, set of human rights, and the best interest principle is mentioned not only in Article 3, but also in a few other articles. And for the context of civil proceedings, the most relevant articles are Articles 7 and 9, which set out that the right to be cared for by the parents and not to be separated of a child, except where this would be in the best interest of the child. The parents have the duty to, or the responsibility to ensure the care, well-being and protection of the child, and in doing so, the best interest of the child will be their primary concern. This is Article 18.1. It's clear that as a child grows up and develops their capacities, the level of direction and guidance that parents give will diminish, or it will change and evolve. This is set out in Article 5. And of course, parents enjoy a certain degree of discretion and self-determination in exercising their rights, duties, and responsibilities.
The obligation of the state towards children and parents entails to secure the rights of the child and to support parents in exercising their rights, duties, and responsibilities. And very importantly, when they intervene with a family life, they must do so in accordance with principles of legality, necessity, and proportionality. This is a key principle of international law, and we find the respectful right to private and family life both under the European Convention on Human Rights and the UNCRC for children specifically. And so this is quite a complex interplay of rights, duties, and responsibilities of children, parents, and the state. And the best interest principle is really the key to determining if the state intervention, when it is necessary, and if it is considered necessary, ensuring that it is proportionate. So we're looking here really, as you will all know, at very sensitive decision-making processes that often require complex assessments where you really need to understand the situation of a family. As it is so complex, we have guidance from the international level on how to go about a best interest determination procedure. That means specifically to assess and to what type of state intervention is considered necessary and proportionate, and to measure the level of proportionality, proportionateness in accordance with the best interest of the child. And based on the consolidated guidance that we have internationally, we can say that the best interest determination procedure is consisting of 3 steps or phases. It is the best interest assessment, the decision-making process, and a phase of review and adaptation. The best interest assessment is a comprehensive case assessment. It is guided by the rights and needs of the child, and it aims at ascertaining and establishing the evidence and the facts in the case, and it should use a multidisciplinary approach. Based on the assessment, then we will have a decision-making process which must be transparent, reasoned, and documented when we look at the decision-making taken by a court of law, for instance, by a competent authority. And it requires a balancing process because most oftenly we will find different rights and needs of the child, but also the rights of the child and the rights of the parents, and possibly also some other laws that come into play that create dilemmas and conflict. So it is a sensitive balancing process, and in balancing the different rights, needs, and obligations, the best interest of the child must be a primary consideration. The law proceedings, we're often looking at quite lengthy proceedings. They may take a year or 2 years. So it's clear that the situation of children and families evolve in this period. And that's why the procedure of determining what is in the best interest of the child does not end at the decision, but it has to be constantly reviewed and adapted. The purpose of this review and adaptation is to ensure that decisions and measures continue securing the rights and meeting the needs of the child over time. And this periodic review and adaptation must be continued until and unless a sustainable solution has been identified and implemented in accordance with the best interest of the child. Now, in the context of care proceedings, where a judge or another competent authority is in charge, this procedure will take place as a formalized procedure, an established procedure. Whereas in parental separation proceedings, the parents are usually full holders of parental responsibility. That means they are in charge of making their own decisions on the best interest of the child in an informal context. But at the same time, we know that quite often parental separation proceedings and care proceedings overlap in the same case, or in high conflict parental separation proceedings, the judge or another competent authority will find themselves in a situation where devising mandatory measures for the parents will be in the best interest of the child. So there's a bit of fluency between the situations where parents are fully in charge and the level of decision-making competence that a judge may have when we look at this whole spectrum of civil proceedings. Sorry,
Now it's working again. Yes. What I've described so far is really based on international and European guidance that existed already before the two new Committee of Ministers recommendations of the Council of Europe. And one of those, probably the most important guidance we've had since 2013, is a general comment of the Committee on the Rights of the Child on the best interests of the child. And at that time, the committee published its guidance, this comment, which was the first comprehensive set of guidance internationally on the best interest of the child. The comment clarified that the best interest of the child is a substantive right. A child has the right to have his or her best interest assessed and determined. It is also a fundamental interpretative legal principle. That means where different rights or different laws conflict, must be given to those that best interest the child, and it is a rule of procedure. Here we come back to the child-friendly guidelines, which in how to make sure proceedings or procedures are adapted to the rights and the needs of the child. The that the best interest determination a formal procedure, it must be regulated by law and by a specific sectors in the assessment phase. It should use a multidisciplinary approach and make sure that child-sensitive procedures are in place. I will say a few more words on this in a few minutes. In addition to this set of guidance, we have the case law of the European Court on Human Rights in Strasbourg, which very often reasons on the basis of the and also from this case law, we can identify a few key principles. The court also the interest of the substantive right. They need to be determined through an established procedure, and the best interest states in ensuring their measures and decisions are taken with full respect to the principle or to the right to respect for private and family life. And the reminded states of the importance of prevention measures to now these principles and standards have really been at the basis of developing the two new Committee of Ministers recommendations. So everything I've presented thus far is all strongly enshrined in these recommendations. But now I will have a few more details concerning the two recommendations. They were drafted by a committee of experts that was appointed in the context of the Council of Europe, and there were 10 representatives of member states, and the committee worked 2020 and 2024 to draft text of the recommendations, and the based on international standards and European standards. It was informed by a survey with member states where information was gathered from member states, including Luxembourg, on their national laws and national policies and examples of good practice. And the drafting was also informed with stakeholders, with member states, of course. Member states received each draft, provided comments, and then the comments were taken into consideration by the committee, and civil society was involved in the same manner as member states. The recommendations complement the guidelines on child-friendly justice with a new set of standards applying in civil proceedings. And here we look at both public law proceedings and private law proceedings. And I think specifically when we look at the recommendations on parental separation proceedings, is the first set of standards that we have that apply the European and international standards specifically for private law proceedings. They are not legally binding, right? This is not a treaty, they are recommendations, but mean that they would not be authoritative, because it's important to know that the court in Strasbourg, they work with these recommendations in order to interpret the old conventions like the European Convention on Human Rights, which is from 1950, or the UN Convention
on the rights of the child is from 1989. So it's clear that these old treaties require a constant reinterpretation in light of evolving societies, evolving childhood and families, and considering that are developed and adopted by the community. So it's clear, I would say, that the case law of the court will in the future influence the policy making and the legal reform of states in this field. Okay, let's do an outline of the recommendations. They consist of recommendations and then an appendix rates and provides something like a practical guide for the implementation. And the appendix consists of a section arching principles as basic human rights principles like dignity, non-discrimination, rule of law, and others. Then we have a section on the assessment of the child's best interest, a section the right to be heard, and the right to information and assistance, including assistance by a lawyer or representative. We have sections on the conduct of proceedings, including dispute resolution. And in parental separation, we have a section on relocation. That means when a parent decides to move abroad, possibly taking the child along, but the other parent remains in the recommendation on care proceedings, we have a section on alternative care placements, including placements outside the state jurisdiction. And a final section looks at implementation measures such as training, monitoring and research, data protection, and these technical aspects. Now, I would like to share with you, and please bear with me for a very full slide. I'm not sure if you're able to read this, but I wanted to share with you one article, one paragraph from the recommendation on care proceedings, which sets out the principles for the best interest assessment, because this is really one of the very innovative principles of the recommendations, and it reads very similarly with a few modifications in the recommendation on parental separation. I will just read it out and give you a few explanations. So it says, when assessing the best interests of the child, consideration should be given to the circumstances of the case and all factors relevant to secure the rights of the child and meeting his or her needs, taking duly into account any possible short, medium, and long-term consequences for the child. So one of the important aspects here is that we consider the rights of and the needs of the child. The rights of the child are the benchmark, the framework that is legally binding, but of course, in order to implement the rights of a child in a specific situation, we need to understand the need of this specific child. So this is quite important to consider rights and needs together. And then we have a list of factors. These factors should include, but are not limited to, the child's age, level of maturity, and evolving capacities, the views of the child where the child has chosen to express them, or for a child who's unable to form or express his or her own views, the child's perspective. That means that even for a newborn or a child who can't form or express their own views, maybe because of a disability, it's important that there's someone who looks at the perspective of the child and contributes this to the assessment. The benefit of stability for the child, including appropriate preservation of the child's family and social environment, or, where applicable, the benefit of a new environment and alternative care, and the benefit of the child of having meaningful personal relations with his or her parents, siblings, and other persons who are significant to the child. These 2 points are really looking at understanding the child in the context of the child's family, social relations, community, and this is very important to make sure you understand the nature of the social relation that a child has formed.
The next point is about the willingness and ability of each parent without discrimination on any ground to care for and meet the needs of the child. This is even a bit more elaborate in the context of parents' separation. And the wording without discrimination on any ground means that, for instance, very often there's a perception that mothers should be the primary caregivers. And when a family separates, be that because of divorce or because of a possible placement in alternative care, is often taking for granted that the mother has been and will remain the primary caregiver. But it's important to assess the parent-child relation without any discrimination. Also, what a father, for instance, can do to care for the own child. The history of the child's upbringing and care. So this is looking at the families, how they used to live, basically, and how what is the child used to in the way the child was being taken care of. The protection from any form of violence, exploitation, neglect, any situation of vulnerability or risk, and sources of protection and support. And this is, again, a very, very important aspect that we haven't seen like this in previous guidance, because it reminds the decision makers that it's not enough only to identify a risk, but when you identify a risk, it's also necessary to try and find ways to support the family in remediating the risk. So only a risk is not necessarily making it legitimate to place a child in care, but very often there may be measures to support the family to prevent it. The child's developmental, emotional, educational, and health-related needs, considerations to the right of the child to preserve and develop his or her identity, and the child's usual day-to-day activities and hobbies. So it's really a very, very comprehensive list of factors. It's inspired, of course, by the UN Convention on the Rights of the Child. It also becomes clear when looking at this that this is an assessment that cannot be made by a single professional or a single official. That's why the multidisciplinary approach is so important. And I would like to say a few more words on these factors that guide the best interest assessment, because as you may know, we often find in national law the best interest principle just, it's just put in there as a wording, but it's rarely ever explained what it means. And very often there are fears that when you try to clarify, explain, or define the best interest principle, that you would limit it thereby. I don't think these fears are justified, because as long as we take the convention as a guidance, these guidance will always be rooted in a very comprehensive set of guidance. When we look at research, we can say that setting out these factors for the best interest in law will reduce the level of discretion of the competent authority and prevent that other laws take precedence when a case is very, very complex. And often we may find that there are other laws which are worded in a more specific wording. If you're interested in national such factors set out in national law, I think Finland and Romania were the first ones who set out these factors in law, and may have also inspired the general comment of the Committee on the Rights of the Child. Ireland has a very, very comprehensive list of factors in the national law, and more countries are following now to set out these factors in law. Very few countries, however, have devised a national set of guidance on the best interest determination. And here I would like to highlight two. The UK has a very comprehensive set of guidelines. It's called Working Together to Safeguard Children and Framework Assessment of Children in Need. And they inspired the process in Sweden to develop the Swedish guidance called Children's Needs in Focus. So this is definitely something where I would encourage governments and states, also civil society, to devise national sets of guidelines, because they are really necessary to ensure the appropriate implementation of the principle. Child-sensitive procedure safeguards. Let me go through this quite quickly. Child-friendly information. We often see from research that children are informed only at the moment of the hearing, but in fact, it's important that children receive information in all stages of proceedings. And we have a good practice here in Ireland. They have the website Changing Futures for children who are in contact with social services.
In Germany, we have two websites called Zank and Stark, which provide very comprehensive information for children, for parents, and also for professionals on parental separation, and also for relocation and international child abduction. When it comes to hearing and giving due weight to the child's views, I'd like to mention the quite noteworthy example of Sweden. They have no age limit in the law on hearing children. So children have the right to be heard regardless of age. In Germany, for instance, quite a recent reform, family judges have an obligation to visit the child in the family home in order to understand the child's perspective, even if it's a newborn. In Estonia, where the decision differs from the child's views, a competent authority must explain why. Guardianship is another important area, and legal assistance and representation. Here we often see a challenge that legal professions are not specialized on child-friendly justice. And I would like to mention an example from Georgia that has very strong laws that require the specialization of lawyers, judges, prosecutors, and all legal professionals working with children in legal proceedings. In Belgium, for instance, there is a youth lawyer commission of the Flemish Bar Association that requires or also offers training to ensure the qualification of lawyers who represent children. And I see I'm running a bit out of time, but I would like to say a few words about mediation. You will be certainly very well aware with mediation and parental separation proceedings. I think we have quite a well-established practice of this in Europe. The recommendations really invite and encourage member states to strengthen these services because we know that they are faster than court proceedings, more cost-effective, and they also often reach more sustainable decisions because the parents are supported in resolving their conflicts. Now, what is quite a debated issue is whether mediation may be appropriate in cases of domestic violence. Many countries are prohibiting this on a general terms, but the recommendation takes a position that mediation or other alternative dispute resolution may be appropriate on the condition that safeguards are in place. And safeguards may be a suitability assessment or risk and risk assessment to make sure the case is appropriate for mediation or other alternative dispute resolution. Physical safeguards like having meetings online or in different locations or at different times, safeguards for children, and also very importantly, specifically trained mediators and specific methods for working with parents who have a high level of conflict. What is maybe not as much known in Europe is the benefits of alternative dispute resolution in the context of care proceedings. And here, of course, we're not speaking about alternative dispute resolution regarding the decision on the merits, for instance, if a child should be placed in alternative care or not. But ADR, alternative dispute resolution, can be highly beneficial before, during, and after proceedings, because there are many, many decisions that need to be taken. For instance, how to arrange for the contact between a child and a parent or sibling when a child is placed in care. Also here we can say that ADR engages parties in a structured dialogue and also enhances their collaboration and their compliance with the decisions. Also here, of course, we need to have safeguards in place. Now, with this, I would like to conclude, and I will share with you a few considerations that we can take away in a way as lessons learned and proposals for action, considering the two new Committee of Ministers recommendations. I think an important key point is that we need to be aware that the systems we are working in must be learning systems. So we all as professionals and officials have a role in learning ourselves, but also in learning in dialogue with others, with professionals, with officials, with children and families, and to ensure that the structures, the proceedings, methods and tools we use are revisited in light of this learning. And in Europe, we have a very strong protection for the state being, the lead agents in child protection and in the child protection system. I think we may have neglected a bit the opportunities that community-based approaches may offer. This is really an area that we may need to explore further, also considering the demographic changes and resource constraints
very interesting example from the Netherlands regarding the family group conference method, which is in use in many European countries. But the Netherlands have adopted in a way the same approach that we find in New Zealand, where the method comes from originally, and they have set out in their national law that families have the right to attempt to resolve their disputes or the conflicts or difficulties at first with the help of their social support network before the child protection authorities take over. And to conclude, really a few proposals concerning the best interest. I think we should not underestimate the importance of having really a national recognition of the best interest of the child as a substantive right of a determination procedure is an established procedure. That means it needs to be regulated by law. We need to make sure factors are set out in law to guide the assessment. And it's also highly, highly valuable to develop a set of national guidelines and specific assessment tools that should be multidisciplinary and rights-based and child-centered. Regarding multidisciplinary and interagency approach, I think we need this really at all levels, at the level of ministries, regional authorities, local authorities, in the casework, multi-agency case conferences. And I'm strongly advocating for introducing interfaculty training on child-friendly justice in universities, and also having joint training with police academies to foster this culture of working together from the very beginning. And last but not least, the specialization of professions. I think this requires, in addition to training, also legal reform to ensure specialization is required wherever legal professions work with children. And I will leave in the presentation that I think you will have also a list of resources that includes some interesting methods also available from the Council of Europe on how to support family judges, for instance, in their highly sensitive work. And with this, I would like to conclude and thank you very, very much for your attention through this very long presentation. Thank you. Also vielen Dank für diesen sehr ausführlichen Vortrag. Wenn wir jetzt die Interventionen und die Fragen stellen, habt ihr die zwei Möglichkeiten, sie auf Englisch oder auf Deutsch zu stellen. Also beide Fragen sind willkommen. Beide Sprachen sind willkommen. In allen Fällen wird Frau Wenke natürlich Position nehmen können. Ich wollte nur jetzt hinweisen, dass wir ja hier in Luxemburg in der Zwischenzeit die Best Interests of Children in der Verfassung stehen haben, was ja der bestmöglichste Schutz, den man im nationalen Recht haben kann, ist. Ja, also, wer möchte, wer hat was? Français, oui, oui, il y a des traductions, bien sûr. Dans la récente réforme, vous avez dit que le juge peut se déplacer dans le milieu familial de l'enfant afin de prendre sa décision. Ça veut dire que la décision d'un juge allemand serait plus objective, la décision d'un juge luxembourgeois ou autre, qui se fie seulement au rapport de l'assistance sociale, d'un rapport de SCAF. Et là, donc, des règlements européens, puis de la uniformité donc, des juridictions européennes, ça l'expertise. Comment se fait dans un pays le juge se déplace en personne, donc il connaît mieux à même la situation de l'enfant, et dans d'autres, peut-être des travailleurs qui n'ont pas, quand on a bien sûr le travail du titre, qui ne sont pas peut-être mieux à même avec la situation de l'enfant. Donc est-ce qu'il ne serait pas un paradoxe ou une injustice entre les enfants des États européens? Dans un pays, ils sont bien faits. L'intérêt de l'enfant est mieux pris à même, et dans un autre état, moi. Ouais. Désolée, je peux vous poser la question en anglais ou en allemand, mais en anglais ou en allemand, c'est
Je suis désolée. Moi. Es ging Ist okay? zum Teil, aber es waren sehr viele Details dabei. Ja, Also es war also das die über. Grundfrage ist eigentlich die, ob, da Sie ja dieses Beispiel von Deutschland gegeben haben, wo der Richter dann in die Familie schauen geht, was wir nicht tun, wir schicken ja einen Sozialarbeiter in die Familie schauen, also wir delegieren, ob Sie der Meinung sind, dass die Kinder hier weniger gut geschützt sind, Okay. als Ja. eben, falls der Richter selber in die Familie geht. Ja. C'était ça. Soll ich auf Deutsch antworten? Ist Wie das Sie okay? wollen. Deutsch ist Ja? okay. Ist das okay, wenn ich auf Deutsch antworte? Ja? For the translate English? Ja? Englisch. Okay. Ja. Ja, danke für die Frage. Und es ist immer sehr, sehr schwierig, nationale Systeme so allgemein als besser oder schlechter zu bewerten. Und ich arbeite international. Ich bin zwar Deutsche. Ich muss sagen, ich zitiere selten gute Praxis aus Deutschland. Aber das war jetzt einmal eine innovative Gesetzesreform. Man muss sich das genauer anschauen, denn eine Gesetzesreform, das klingt erstmal gut, aber natürlich muss der Richter oder die Richterin auch die Zeit haben und die Mittel, das wirklich auch zu leisten. Und auch die Ausbildung, um so einen Besuch in einer Familie dann auch in sensibler Weise durchführen zu können. Und das wirft sehr viele Fragen auf, denn wir wissen alle, und das ist, glaube ich, ein gemeinsames europäisches Problem, unter welchem starken Druck Familienrichter und Richterinnen stehen. Ähm, also ich würde das nicht so allgemein bewerten. Ich denke, es ist ein sehr guter Ansatz, auch wenn Sozialarbeiterinnen in die Familie gehen, die natürlich auch eine andere Ausbildung haben, vielleicht ähm, auch schon länger mit der Familie arbeiten. Grundsätzlich fände ich es wichtig, die Richter auch darin zu unterstützen, außerhalb des Gerichtssaals die Familie zu sehen und zu sehen, wo wohnen die, wie ist das da genau, wie schaut das aus. Das ist an sich, denke ich mal, ein guter Ansatz, aber eben, um zum Abschluss zu kommen, würde ich sagen, der wichtigste Faktor meines Erachtens ist immer die Zusammenarbeit, sowohl mit der Familie und auch mit allen Berufsgruppen, also Sozialarbeiterinnen, vielleicht Psychologen. Es kann da vielleicht noch ein Guardian, also ein Vormund geben. Und wer auch immer noch in dem Fall involviert ist, dass es wirklich auch die Möglichkeit gibt für den Richter, die Ansichten, die Einschätzungen von allen Berufsgruppen zusammenzutragen und das dann auch zu bewerten. Hm. Ein Punkt, den ich sehr interessant fand, war diese Möglichkeit, Mediation auch vorzusehen im Fall, wo eine Gewaltvergangenheit bestanden hat, was ja heutzutage äh, eher als totales Tabu gesehen wird. Also der Richter wird fast an den Pranger gestellt, wenn er Leute in eine Mediation schickt, wo eine Gewalt vor Geschichte ist. Ich habe natürlich auch verstanden, dass Sie sagen, man kann die nicht einfach so in eine Mediation schicken, sondern da müssen speziell ausgebildete Mediatoren sein und da müssen spezielle Safeguards sein. Äh, in welchem Land funktioniert das denn schon, so wie Sie sich das vorstellen? Ähm, Gute Frage. ähm, Ich würde mal ganz grob sagen, in Europa haben wir so, zwischen den nordischen Ländern und den südlichen Ländern und Westen und Ost, aber ganz grob, wirklich. Also ich habe beobachtet, in vielen südeuropäischen Ländern gibt es ein generelles Verbot von Mediation in Fällen, wo es Gewalt gegeben hat. Ich glaube, das hat durchaus etwas damit zu tun, wie Mann und Frau, wie die Geschlechterrollen traditionell in Gesellschaften existieren. Ähm,
In den nordischen Ländern gibt es durchaus Mediation auch in Fällen von Gewalt, aber es ist ganz, ganz wichtig, eben wie Sie auch gesagt haben, dass es diese Safeguards gibt. Und ein wichtiger Safeguard wäre zumindest am Anfang des Suitability Assessment, also zu schauen, ob der Fall geeignet ist für Mediation. Außerhalb von Mediation gibt es auch andere Methoden, zum Beispiel in Belgien gibt es die Parental Coordination Method. Das ist eine Methode, die kommt ursprünglich aus Australien und wird stark erforscht. Und es gibt bereits sehr gute Hinweise darauf, dass diese Methode gut funktioniert in Fällen, wo es Gewalt gibt. Man muss dazu sagen, es ist ja eine kostenintensive Methode, aber sie in der Bezug auf die langfristige Beurteilung bringt sie gute Ergebnisse und kann dann durchaus auch kosteneffektiver sein, wenn man das längerfristig betrachtet. Das ist die Parental Coordination Method. In Belgien heißt die Organisation Orato, wenn ich mich recht erinnere, die das anwendet. Ich glaube, die Methode wird vereinzelt auch in anderen europäischen Ländern bereits getestet. Aber wie gesagt, da ist die Forschung noch im Gange, um wirklich noch mehr Evidenz zu liefern, wie das angewendet werden kann. Wichtig, glaube ich, bei diesen Suitability Assessments ist es zu schauen, dass die Eltern gleichartige Verhandlungsstärke haben. Also dass sowohl die Mutter als auch der Vater oder in einem gleichgeschlechtlichen Beziehung beide trotz eventueller Gewalt in der Lage sind, die eigene Position in der Mediation oder in der alternativen Methode zu vertreten und auch ihre Rolle bezüglich des Kindeswohls ausreichend vertreten zu können. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Und bei der Risikoeinschätzung, dazu sage ich vielleicht noch kurz etwas, da glaube ich, haben wir auch noch einen Bedarf in Europa, uns stärker auszutauschen, wie man das wirklich gut macht, auch mit Hinblick auf die Situation des Kindes. Grevio ist das Komitee beim Council of Europe, beim Europarat, das die Istanbul-Konvention überwacht sozusagen, also deren Umsetzung mit Mitgliedstaaten oder Staaten, die die Konvention ratifiziert haben. Eine Risikoeinschätzung ist verpflichtend unter der Konvention, aber Grevio hat eben herausgefunden, dass diese Risikoeinschätzungen oft sehr einseitig sind, oftmals nur von der Polizei durchgeführt werden und sich oftmals darauf beschränken, zu schauen, ob es im Haushalt Waffen gibt. Das heißt, auch hier ist wirklich angebracht ein multidisziplinärer Ansatz, der auch gezielt auf die Situation des Kindes schaut. Und da könnte ich als Beispiel noch Finnland nennen. Das ist das einzige Land, das ich kenne, die eine multidisziplinäre Methode haben zur Risikoeinschätzung. Ja, also ich habe gehört, die Eltern sind die ersten Erzieher der Kinder und sie wissen am besten, was gut für ihr Kind ist. Sie können ihre Werte vermitteln. Aber in Luxemburg müssen die Kinder in verschiedene Unterrichtsfächer absolvieren. Sie haben keine Opt-out-Option, zum Beispiel in der Sexualerziehung. Und die Eltern haben da nichts zu sagen. Die dürfen das Kind nicht entfernen oder raushalten. Ja, da gehen wir jetzt in den Bereich der Politik im Bildungswesen, die sich natürlich auch in den Kinderrechten orientiert. Und ich würde sagen, dass auch eine Bildung, also eine Information und Bildung bezüglich der sexuellen Identität, der sexuellen Entwicklung von Jugendlichen wichtig ist, um die Kinder zu stärken und sie zu schützen vor Risiken. Inwieweit eine Gesellschaft das nun regelt, welche Kompetenzen an das staatliche Bildungssystem gehen und welche Kompetenzen die Eltern übernehmen, das obliegt jeder Gesellschaft, jedem Staat an sich, das zu regeln. Und ich denke, es ist wichtig, dass sich Eltern und das staatliche Bildungswesen da sehr gut ergänzen.
Ja, also vielen Dank für diese sehr gute Präsentation und auch die Vorstellung der Instrumente einer stärkeren Verrechtlichung und auch Operationalisierung dieses Kindeswohlprinzips, dieses Best Interest of Child, im Gespräch mit Professionellen, mit institutionellen Akteuren und so weiter, wird dieses Intérêt supérieur de l'enfant, Best Interest of Child, das Kindeswohlprinzip oft als entweder Black Box beschrieben oder als Coquille vide oder wie auch immer, so als Beliebigkeitskonzept, mit dem man nichts wirklich etwas anfangen kann. Das begegnet uns im Alltag in den Beschwerdemenschen immer wieder. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir Beispiele haben, wie das Assessment, die Evaluierung dieses Kindeswohlprinzips oder des Best Interest of Child gemacht wird. Leider ist in unserer Verfassung ja auch nur der Intérêt de l'enfant in dem Artikel 15 erwähnt und nicht der Best Interest of Child. Und es wäre wirklich interessant, wenn das Verfassungsgericht einmal das prüfen müsste. Und natürlich hoffen wir und finden wir, dass sie sich natürlich in dem Intérêt de l'enfant diese Terminologie der Kinderrechtskonvention anschließen müssen und auch dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof dann folgen müssten, dass es so zu interpretieren ist, dass es dieses Best Interest of Child Prinzip ist aus der Kinderrechtskonvention. Aber auf jeden Fall, ich denke, das ist etwas, was sehr wichtig ist, dass es Established Procedures gibt, was Sie hervorgehoben haben, wie es zu dieser Evaluierung und des Kindeswohls kommt, nach bestimmten Prinzipien, nach bestimmten Faktoren. Und ich denke, das könnte uns auch interprofessionell verbinden, wenn wir da gemeinsame Instrumente, gemeinsame Guidelines, gemeinsame Instrumente, Verfahren dann entwickeln würden. Das ist auf jeden Fall die Hoffnung. Und durch diese zwei Empfehlungen des EU-Ministerrats fühlen wir uns darin bestärkt, dass es auch wichtig ist, diesen Weg voranzuschreiten und da auch wirklich gemeinsam diese Arbeit zu machen. In den vergangenen Wochen habe ich mehrmals darauf hingewiesen, dass wir keinen Konsens haben oder dass es so aussieht, dass wir keinen Konsens haben in Bezug auf das Kindeswohlprinzip und wie unterschiedlich wir mit bestimmten Situationen, Risikoeinschätzungen umgehen. Und es ist aber für eine Gesellschaft unheimlich wichtig, dass es in diesen Dingen vom Kinderschutz eine einheitliche, klare Linie gibt, ob es das Jugendgericht ist, ob es das Familiengericht ist, ob es das Jugendamt ist, ob es denken Sie an die Vulnerabilitätsprüfung, das im Rahmen der zukünftigen Screening Agency im EU-Asyl- und Migrationspakt. Wir brauchen einheitliche Kriterien oder zumindest gemeinsame Prinzipien, die transparent vermittelbar sind, die mit Qualitätsstandards verbunden werden. Und wie gesagt, diese Empfehlungen des Ministerrats sind uns da auf jeden Fall sehr hilfreiche ja, Instrumente, diesen Weg auch auf nationaler Ebene irgendwie voranzuschreiten und auszuarbeiten, weil sie auch die allgemeinen Prinzipien des Child-Friendly Justice auch mit Leben erfüllen. Ich habe als Beispiel nur noch als Beispiel vom niederländischen Kinderombudsmann, die eine Kinderombudsfrau ist, auch ein Instrument mitgebracht mit eine ganz handliche Decision for the Child in 4 Steps, in 4 Schritten, ein Guide für Professionals. Und es gibt natürlich da auch eine child-friendly Version mit einer Checklist für Kinder und Jugendliche. Das finden Sie auf der Internetseite des niederländischen Kinderombudsmann, aber finden Sie auch jetzt gleich beim Ausgang. Und und das zeigt, wie man das auch ganz konkret operationieren kann. Wir arbeiten daran, das auch eine luxemburgische Version einmal zu machen. Aber auf jeden Fall, ich denke, diese Idee, dieses Prinzip mit Leben zu erfüllen, mit einer Methodologie und mit einem Konsens, das ist eigentlich das, weil das ist unheimlich wichtig, Konsens interagency, interprofessionell herzustellen. Frankreich hat diesen Weg auch gegangen mit großen Konsensuskonferenzen in den vergangenen Jahren im Rahmen des Kinderschutzes, um genau auch eine gleiche Sprache, gleiche Einschätzungen zu bekommen und auch die Interventions besser und kohärenter aufeinander abstimmen zu können. Also noch einmal vielen Dank für Ihren Vortrag und
Sie müssen uns leider gleich verlassen und nach Florenz zurückfliegen, wo es mit Sicherheit so schön ist wie in Luxemburg. Deshalb noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Und wir sind gespannt auf die weitere. Das sind, okay. Im Chat wurde einmal gefragt, ob die Slides, ob man die bekommen kann. Und dann wurde gesagt, dass die Istanbul-Konvention diese Art der Mediation verbietet. Mhm. Ja, das wird oft so gesehen. Der genaue Text der Konvention ist aber, dass in Fällen von Gewalt, die unter der Konvention definiert sind, die verpflichtende Mediation, also Mandatory Mediation or Alternative Dispute Resolution, verboten wird. Und das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Regel. Allerdings ist es auch wichtig zu sagen, dass Mediation und alternative Dispute Resolution Verfahren grundsätzlich freiwillig sein müssen. Das heißt, es gibt natürlich immer wieder mal Situationen, wo gesagt wird, dass jemand wenig Alternativen hat, wenn es Druck ausgeübt wird, dass diese Verfahren benutzt werden sollten. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine verpflichtende Mediation eigentlich ein Gegensatz an sich ist. Also Mediation muss immer freiwillig sein. Insofern ist das Verbot in der Istanbul-Konvention nur eingeschränkt auf Mandatory Measures. Also es lässt durchaus Spiel für andere Möglichkeiten. Und natürlich war Grevio beteiligt an der Ausarbeitung der Empfehlungen. Also Grevio ist das Komitee, das die Umsetzung der Istanbul-Konvention überwacht. Und wir haben uns da sehr, sehr, sehr intensiv ausgetauscht, bis wir dieses Wording dann wirklich hatten. Danke, das ist so ein wichtiger Punkt, dass das noch geklärt wurde. Nur zu dem Punkt Mediation, weil das ja auch im Bereich der Care Decisions ist, also weil es in der Kinder- und Jugendhilfe geht, in der Kinderschutz, Kinder- und Jugendhilfe. Und nur der Hinweis, dass Frankreich die Mediation für die ambulanten Maßnahmen auch eingeführt hat, Möglichkeit. Und ich denke, das ist auch eine Überlegung wert im Bereich des Kinderschutzes, was auch sehr, sehr sensibel ist, wo es auch Machtasymmetrien gibt und auch besondere Vulnerabilitäten, die zu berücksichtigen sind. Aber da ist auch die Frage, inwiefern das Mediation in dem Bereich gegebenenfalls auch Hilfsmaßnahmen also vereinbaren können oder aber auch Eskalationen in den Verfahren abwenden können. Ja, aber jetzt müssen Sie gleich los. Danke, aber auf jeden Fall, dass Sie hier waren.